Bienvenidos a todos a esta nueva Ecosystem Session de Polkadot Hackathon Latam 2022. Hoy tenemos un proyecto del ecosistema, una parachain del ecosistema, Kylin Network. Voy a presentar a Sylvain Cornier, que es CTO de Kylin Network, y a Razvan Popá, que van a dar una introducción sobre la tecnología de Kylin. Esta tecnología que tiene que ver con infraestructura de datos para DeFi y Web3. Así que, bueno, sin más, les doy paso. Sylvain, Razvan, bienvenidos. Buenos días, gracias a todos por estar aquí y gracias a los organizadores. Mi nombre es Sylvain Cornier y soy el líder técnico de Kylin Network. Hoy nosotros exploraremos herramientas Kylin para el sistema de oráculo parachain federado. Y después mi compañero Razvan realizará el taller para las herramientas. Okay, so daré una visión general del proyecto primero y después Razvan va a dar una explicación, una taller de herramientas de Kylin. Esta taller va a demostrar cómo contribuir a una fuente de datos, cómo crear una fuente de distribución de datos y cómo consumir una fuente de datos. Pueden ver el código a este lugar. Los parachains son entidades que se injertan en la cadena principal al interactuar con la cadena de relevo. El relay chain, vincular particiones y coordinar el paso de mensaje. Parachains son el host de nuestra aplicación. Trabajando con Substrate, hay el frame que tienen los pallets, los módulos que se compone de 7 sesiones. Las sesiones, la primera es importación de dependencias, declaración del tipo de pallet, rasgo de configuración de tiempo de ejecución, almacenamiento en tiempo de ejecución, eventos de tiempo de ejecución, manos extrínsecas. Las funciones extrínsecas son despachables que permiten a los usuarios de interactuar con la paleta e invocar cambios de estado. Los elementos extrínsecos se exponen a través de una API WebSocket y son la forma de interactuar con las paletas de Kylin Oracle. El trabajador fuera de la cadena es una función especial del tiempo de ejecución que se ejecuta después de importar el bloque. Durante la ejecución puede enviar extrínsecos de forma asíncrona que se propagarán a otros nodos y se agregarán al siguiente bloque producido por el nodo como una transacción. Usaremos trabajadores para consultar recursos fuera de la cadena a través de la biblioteca off-chain HTTP. Los oráculos de blockchain son entidades que conectan blockchain a sistemas externos, lo que permite que los contratos inteligentes, las paletas, en este caso las paletas, se ejecuten en función de las entradas y salidas del mundo real. La información obtenida de los oráculos debe procesarse al máximo precisión, validez, fiabilidad, puntualidad, relevancia e integridad. Hay cuestiones de oráculos de blockchain. Si los trabajadores fuera de la cadena almacenan datos directamente, ¿cómo nos aseguramos que los datos sean válidos? Si solo se llama a una API, ¿cómo podemos contar con esa API no solo para no hablar de la verdad, sino también para garantizar la persistencia? ¿Quién elegirá esta API y trabajadores fuera de la cadena? ¿Cómo podemos prevenir la colusión?
¿Es suficiente la velocidad que se produce en nuestros bloques? Nuestro objetivo principal es promover la descentralización y democratización de los datos, el D-Data. Las soluciones potenciales son de crear un buffer circular FIFO de tipo VEC I64 y proveerlo con reglas y algoritmos estrictos para obtener los datos más precisos. Use la plataforma de democracia de Substrate, crea fuentes de datos y registrar de API. Aproveche el mecanismo de reputación de los nodos de Substrate, de introducir contribuciones push utilizando los costos de transacción como en participación, uso de un nodo guardián de arbitraje multifunción para vigilar el sistema, registre los datos como NFT dinámico y permita que las instancias interactúen con sus metadatos, ofrecer el NFT en un mercado de datos descentralizado, mejore la paleta de la democracia actual como una forma de disminuir el equilibrio perezoso. Publicar esquema de la arquitectura del oráculo para cada solicitud con cada bloque. Arriba están las entidades informantes del oráculo. Los datos pueden ser enviados al oráculo con un extrínseco o tirado por el trabajo fuera de la cadena. Los datos se ponen en cola en un buffer circular que se utiliza un algoritmo para calcular el valor más representativo y preciso. Si hay muchos algoritmos. Ahora utilizamos el número 2, el mediano. Todas las entidades del sistema deben ser examinadas por el proceso democrático como un KYC, pero para las entidades del oráculo. A cualquier creación de entidades se le asigna un NFT cuyos metadatos pueden ser actualizados por el buffer y posteriormente ser consultados por dApps. Los modelos de disputa brindan a los usuarios, que podría ser cualquier participante como una fuente de datos, un cliente, un informador, la oportunidad de quejarse de la percepción de datos erróneos. Si se ha presentado una disputa, el oráculo debe decidir si los datos originales son correctos o si el disputante tiene razón. Una forma de dilema del verificador en la que los votantes siempre devuelven la misma respuesta a las preguntas para asegurar ganancias sin realizar trabajos para la corrección. La votación aumentada requiere que los votantes tomen una prueba para acceder a sus derechos de voto. Esta concepto disminuye la cantidad de conocimiento divergente, educar los votantes, permite de reducir la cantidad de personas que votan en contra del bien común, ayuda a determinar y oficializar si un voto es emocional o irracional y solidifica la validez de un voto. El suyo es un diagrama que muestra cómo una máquina de la verdad puede estar motivada por los incentivos del mercado. Ustedes pueden hacer preguntas después del taller con Razvan. Seguro. Últimas palabras, los mercados de juntas de datos y la democracia aumentada podrían ayudar a convertir el capitalismo de vigilancia en capitalismo de participación. Los NFT ofrecidos por el mercado de datos son tales que atribuyen un valor financiero real y se modificará dinámicamente de acuerdo con los resultados de la vida real, lo que hace el atractivo de los NFT de datos sea mayor que el de los NFT
especulativos y vacíos, la teoría del medio tonto. Bastará la capacidad de los individuos cotidianos de poder participar de la verdad narrativa para motivar su participación. Y se están utilizando oráculos humanos, Amazon MTurk. Podemos ver un día en el que los beneficios sociales puedan garantizarse mediante una participación mínima en el socialismo de participación. El nombre Kylin viene de una bestia mágica originaria de China. Eran criaturas parecidas a ciervos con la capacidad de mirar dentro del alma de una persona y descubrir si eran verdaderamente puros de corazón. Ahora tenemos un MVP, que es el sistema de oráculo de parachain federado. Acabamos de conseguir este MVP y lo propondremos a la comunidad de parachain en las próximas semanas. Si desea ayudarnos con nuestro mandato de integrar datos descentralizados en este hackathon o más tarde, comuníquese conmigo en Telegram at Sly514. Gracias y voy a dar lugar a mi compañero Razvan. Excelente. Quería avisar que esta segunda parte de la sesión va a ser en inglés, la presentación, así que, bueno, para que lo tengan en cuenta. Excelente la presentación de recién. Gracias por la información, Silvain. Vamos a probar. Razvan, would you like to try share screen? Your screen? Hello. Sure. 1 second, please. Yeah, it's perfect. Okay. Okay. Hola. Thank you very much. I'm glad to be here. My name is Rezvan. I'm a software engineer at Kylin Network, and my main role is as a senior blockchain developer. I'm going to present you a demo workflow of what Sylvain presented earlier. It's a practical example. My main purpose is to show you how data can be obtained through the all parachains involved in the process in a practical example. So our current workflow is composed of three parachain networks, three parachain nodes connected to one relay chain. The relay chain is similar to the one that is called Rococo right now on the Polkadot ecosystem. So our current network it's using version 0.9.28 of the Polkadot client. This is the current library that we're using on all nodes involved. So all those nodes I already established some communication channels, some harsh HMP channels between the nodes. I will explain later exactly. Okay, so to make the interaction simpler with the nodes involved in the example, in the demo workflow, we've built a CLI tool. Practically, it simplifies the interaction with the nodes in the process, just simply using CLI commands for any process that's involved in the communication between the parachains. So I will start. Just a second. I will present you. I forgot to. This is the
wallet, the Polkadot wallet, the Polkadot interface for the relay chain. This is the one from the Oracle node. This is the second one from one of the other parachains that we are going to use in the communication. And the last one also involved in this process. I mentioned you 3 parachains and 1 relay chain node. This is in the right part of the screen. I have a live situation of each of the nodes, nodes involved, with elements like extrinsics events that are going to happen while we perform the demo. Okay, so I will first submit a command just to make some observation. The source code for the Kylin toolbox is available on our GitHub organization account. So you can have there more information. Also, the source code is commented, so it's pretty simpler to understand. Okay, I will start with the demo. We're gonna submit a command. We're gonna create a collection call for the first node. This call will be done on the feed node. I submitted the command. We have parameters for WebSocket node. We have parameters for metadata, the max number, and the symbol that is in an X data. I'm not gonna get into much information right now about each parameter, what it means. I'm just going to do a summary. An interesting thing that you can use, it's you can get the hex encoded call. You just copy paste it, and if you want to do some debugging or observe things, you can access your Polka GS interface. You copy paste, you go to extrinsics, you go to decode, and you just paste the encoded call, and in this way you see exactly what calls are made, and you can change the submission. If you click on submission tab here, you can see all the parameters that are included in the call that is created using our CLI tool. So you can change it or do things to observe stuff. So right now I've submitted the. We can see events on the feed node. We've created a collection of feeds. This is the first step that we must do in our workflow demo to see how we are going to obtain data from a certain certified data from Oracle node. Okay, the next step, I will create a feed. This is the moment when I create a feed. I will simply copy paste the call. We can see each explained parameters here. Forgot to mention the CLI tool is written in TypeScript. It uses the Polkadot.js API interface mainly. Okay, here we have parameters like collection ID that we obtained earlier, the Oracle par ID,
that is in our case is 2102, the key hash of the and the URL hash. I'm going to submit this command. The script connects to the endpoint that I've specified in the command, and I get the NFT ID 0. An NFT ID is successfully submitted. You can see it here in the events of the node that's involved, or the node of the parachain involved. Okay, so next thing we'll go to on the reporter side. On the reporter side, I'm going to submit the ID of the Oracle parachain. I'm going to submit the command. Again, I've got the execoded call for debugging proposes, and the Oracle para ID is already set. The next thing, I'm going to submit an API to the workflow. Also, here are the parameters. Also, for this CLI tool, there is a help command, but it's much more easier for me to get into the source code and show you exactly what parameters mean. Each parameter what's mean, sorry. Okay. Also, the K, the URL, or a dry run, it's not necessary in this moment. Okay, I'm going to submit the API too. Okay. There are a lot of extrinsic and events on the nodes, as it's supposed to be. Also, the XCM communication between the parachains. I'm not going to get into details right now about the process. I'm trying to focus only on the demonstration workflow. So the last thing and the nicest thing we are going to get a value from the API feed. That is one of the most important things. So we are going to query the feed. This is the source code for the query feed command. I'm going to query the feed from collection number 7 in ID 0. And short from the node point the reporter, sorry. And I get the query. It's also a price for is the USDT. I'm going to show you the exact link so we can check. We're going to query again the feed.
and yeah, we have another price updated. Through this process, we can be sure that this information is true. Okay. So I'm going to present you some information that can help anyone who is listening and watching us right now regarding the development, the software development using the SAP3 framework, being the need of complex deployments. You have to find a way that things are organized and you have easy access to all the elements involved. So our team, I'm going to say a little things about how we are making the development on currently, how we are making the development of software development for the project. So mainly for testing, and we are using a playground that it's practically a virtualization layer based on a bare metal server. Any of our team members has access to it, has the freedom to create his own environment. Depends on what skills he has. This is one of the main features that is very. We have a very flexible solution. Sorry. We have a message in the chat. Somebody said the input field, the terminal is out of the screen. It's not possible to read what he's typing. Would you like to show bring up your window? Yeah, this part of this. Can you show it again, Razvan? I'm sorry, the input screen, what? Just do arrow up on your commands. Yeah, I did. Sorry. Okay. Okay. Any question? Can I continue? Or? Yeah, that's it. Okay, thank you. You can continue. Oh, okay. I'll go to the. It's good. Yeah, there's a message. Now it's good. So I'll continue. Okay, this is the development playground. It's based on a Proxmox virtual environment. It's the Debian distribution, a Linux distribution based on Debian, and a virtualization platform. Sure, we use containers dedicated to Docker, use container dedicated to Kubernetes for complex tests. We have a backup zone. Also, right now I'm running Explorer nodes, block Explorer systems for each of the parachain is involved in the demonstration I showed you earlier. So right now there are 3 for those 3 nodes. I'm going to get back here. This is our internal blockchain explorer for development purposes. You can do a lot of analyzation for each pallet, extrinsic events, transaction logs.
anything what you need we can use for debugging process and complex analysis. Okay, I think this is all I had to say. If there are questions, please let me know here, or we can get in contact to our team. I'd be happy to answer. What I forgot to mention is it's relevant for us to say more about the environment preparation. That also it's important that to know that the parachains that are involved in the example I gave you earlier must install the Kylin reporter for a reporter that has a reporter role node, and feed palette for the one who has the role of the feeder. Sure, the Oracle node will be part of our network. Practically, are three types of role involved in this data exchange of data. There are few technical details that I think are not necessary to mention here about making this process replicate this process if somebody wants to try it home. All the source codes it's publicly available. Sure, just the access to our internal playground, but yeah, it can be replicated, including the Kylin toolbox. This workshop was mostly directed towards parachains. So parachains will be doing what you just seen. We are extending the functionality to other APIs that want to join. Maybe API 3 or any other type of reporter. We'll probably be working on that at the end of Q1 of 2000. But the proof of concept, the MVP, directed towards the parachain is what you saw today. And with this, we hope to establish a good relationship with Substrate and have our contribution to the ecosystem. Maybe try our hand at becoming a common good parachain. We'll see how events develop. And I hope you had a good time with us today. Thank you very much. Thank you. Okay, Razvan, you finish. Yeah. Or continue. I think we're done. Okay. Bueno, vamos a dar cierre a esta sesión del ecosistema con Kylin Network. Sylvain Cormier, CTO de Kylin Network, muchas gracias por estar hoy, por la introducción que hiciste sobre el proyecto, sobre esta parachain y la tecnología. And Razvan, it was a pleasure to have you today in this ecosystem session for the Polkadot Hackathon Latam. See you guys soon. Thanks for the content. This session will be uploaded in the Polkadot Hackathon Latam YouTube channel, so teams will be able to watch anytime. Thanks.
Again. Thank you very much. Bye-bye.